In our last episode, you met Creative Commons, a young project with big plans. Plans to bring some sense to the copyright debate. Plans to partner with the Big C to clarify the rules of creativity. To help authors and artists build a body of free culture they can draw from in return. So where have Creative Commons' adventures led? It all began with our copyright licenses, tools that help you mark your work as free to share or build upon with only some rights reserved. And you did just that, with an enthusiasm that surprised even us. First came the early adopters, writers like Campbell Award-winning Cory Doctorow, who offered fans his first novel for free download and for sale in hard copy. Educators like MIT and Rice University, who made their courseware available online for free to the world. Also, community builders like Sal Randolph of UpSound, who collects hundreds of licensed songs for people to remix and share. And there are thousands of modern-day Thomas Paines, the grassroots journalists known as webloggers, plus photographers, illustrators, filmmakers, and more. Only a couple of months into Creative Commons' life, and more than 100,000 pioneers like these had joined the movement. And then things got really interesting, because before long, you put this commons into practice just as we had dreamed, but could never have done alone. Guitarist Colin Mutchler contributed a track to UpSound, and a young violinist named Cora Beth recorded a duet with him without ever meeting him. An academic program in Vietnam began translating and teaching MIT's course materials. Cory Doctorow's novel sold a whole print run. It saw hundreds of thousands of downloads. Even Jeff Bezos, CEO of Amazon.com, recommended it to his customers. All of this across the net with no middleman, no legal doubt, no friction, just free culture created in real time. All the while, you built the commons out in whole new directions in ways we never anticipated. High-tech publisher Tim O'Reilly helped us create the Founder's Copyright. That's 14 years in the care of Big C, and then works move on to public pastures. Software developers began to incorporate our tools, helping people free their works at the point of creation. Common Content and the Internet Archive began to register and host Creative Commons works for free. The iCommons opened, and experts around the world began porting our licenses to many legal systems so that your expression can travel freely across borders. And suddenly, what had been only an idea 8 months earlier was a global movement, more than 700,000 licensed works strong. And still, you've helped us realize that more could be done. The legendary musician Gilberto Gil, along with the digital collage artists Negativland, inspired us to build Creative Commons' latest and most exciting tool, one that encourages a kind of creativity that children with scissors and glue, and scientists who cure with genes, and lawyers who cite precedent understand as second nature. To take a bit and make it new. Some from here, some from there, to make mosaic from the old, but not to copy. To remix culture. Introducing the Creative Commons sampling licenses. New tools to help you invite others to get creative with a part of your work, even for profit, but not to copy the whole thing. The legendary Mr. Gil will release the first wave of sampling-friendly tunes from Brazil, leaving you free to jam with him across the net, with more artists soon to follow. And so, Creative Commons carries on. 12 months since hitting the scene, more than 1 million licensed works, 1 million artifacts of culture free to reuse. And we've got bigger plans still. Plans to help authors republish books out of print. Plans to explore a science commons. Plans to weave our philosophy and our tools into the fabric of the net. Plans to knock down the walls between reader and author, or listener and composer, between audience and artists, between community and citizen, for culture and creator. Plans to bring creativity back to its senses, and with your help, to keep growing. Just as big as the old Big C. Creative Commons. The rules have changed, and it's just the beginning.
Have you ever wondered how to download and share digital content legally? How do you let people know that you want them to reuse your own work? Creative Commons licenses can help you do both. We'll show you how. Our world's exploded with digital opportunities. Now we can communicate, share, and work together using the exceptional distribution network that is the Internet. Information and content can fly between us in exciting new ways. Have you ever wondered how to download and share digital content legally? How do you let people know that you want them to reuse your own work? Creative Commons licenses can help you do both. We'll show you how. Our world's exploded with digital opportunities. Now we can communicate, share, and work together using the exceptional distribution network that is the Internet. Information and content can fly between us in exciting new ways. But it's important to know that when something is created, say a photo, a document, or a music track, it's automatically protected by copyright. Copyright enables people to say who can share and reuse their creations. You must always obtain someone's permission before sharing or reusing their work, even when it's posted online. But what if a creator wants everyone to use their work, without the hassle of granting permission over and over? This is where Creative Commons can help. Creative Commons provides licensing tools that are free to use. You can apply a license to your work, which refines your copyright and streamlines how you give permission. Zach here downloads a photo called CC Kiwi that he wants to use in his science project. He can do this without asking Kiri, the photographer, first, because she's already given permission with a Creative Commons license. Kiri's license is legally robust, but easy for Zach to understand. She's told the world, including Zach, that they can use CC Kiwi as long as they acknowledge her as the original photographer. There are more rules Kiri could have included. Creative Commons licenses are made up of license elements. You can think of them as rules, and each have their own special symbol. This is attribution. It means that Zach must acknowledge Kiri when he publishes his science project containing her photo. This is non-commercial. It means no one else but Kiri is permitted to make money from CC Kiwi. Tim wants to print the photo onto t-shirts and distribute them to friends. He can do this, but he must not sell them. This is no derivatives, and it means that Kiri hasn't given permission to change her photo. Kate can use CC Kiwi on her design blog, but will need to ask Kiri before retouching or mixing up the image. And this is share alike. It means new creations that use CC Kiwi need to carry the same license. Jack incorporates his own remix of CC Kiwi in his video installation, but he must share the work under the same terms that Kiri has. Each Creative Commons license gives permission to share and includes the attribution rule. So people who find your Creative Commons licensed work are automatically allowed to share it, but are required to acknowledge you if they do. The other three license elements are optional, and you can choose which ones to add, if any. Here are the 6 combinations that make up Creative Commons licenses. The difference between them is how many rules apply when someone wishes to use your work. The attribution license allows reusers the most freedom, and the attribution non-commercial no derivatives license allows the least freedom. The attribution license and the attribution share-alike licenses are sometimes referred to as free cultural works approved licenses. These 3 licenses restrict commercial use of a work. And these 2 licenses do not give permission for adapting or remixing. These 2 licenses require new works to be licensed under the same terms. To choose and apply one of these licenses, and to view their terms in more detail, visit us at creativecommons.org.nz. Or you can answer some questions to help you decide which license best suits your needs at creativecommons.org/choose. There are some good ways to find other people's Creative Commons licensed work online. You can use a search filter by going to the Creative Commons website. Or why not try the Jamendo website for music, Flickr for images, or Digital NZ for New Zealand content. Using Creative Commons licenses could help your creations reach more people.
Maybe you want to connect with others across the globe and take turns at improving a report. Or maybe you just want to have fun, remixing someone else's work. Whatever reason you have to share your work, you'll find there are scientists, educators, companies, and public agencies who are using Creative Commons. By opening up permission, just imagine how much we can achieve. Collaborating on what we hold in common, being open about big decisions, and finding solutions in the spaces between us. Let's work together, confidently and legally. It's good to share with Creative Commons. Czym są licencje Creative Commons? Śmieszne zdjęcie kotka, laurka z okazji Dnia Matki, nakręcony na spacerze film. Zgodnie z prawem to wszystko utwory, a ty jesteś ich twórcą. Internet umożliwia dzielenie się wszystkim, co zrobisz, z kim chcesz i kiedy chcesz. Ty też możesz swobodnie podziwiać to, co stworzą inni. Prawo autorskie określa, w jakim zakresie można korzystać z cudzej twórczości. Zgodnie z prawem, jeśli nakręcisz film z twoim kotem i dodasz do niego piosenkę Riany, nie będzie ci go wolno umieścić na YouTube. Nawet jeśli zaznaczysz, kto jest autorem piosenki i skąd ją wziąłeś. Możesz legalnie ściągnąć z internetu zdjęcia, filmy czy muzykę, ale tylko na własny użytek. Nie możesz żadnego z nich opublikować w internecie bez zgody twórcy. A pytanie o zgodę jest zazwyczaj skomplikowane i zniechęcające. Choć tak naprawdę wielu twórców nie ma nic przeciwko temu, by dzielić się tym, co stworzyli. Jakie jest wobec tego rozwiązanie? Możesz wykorzystać licencję Creative Commons. To proste narzędzie ułatwiające dzielenie się swoją twórczością i zarządzanie prawami autorskimi. Oznaczając utwór jedną z licencji, zachowujesz swoje prawa osobiste i określasz, w jaki sposób będzie można z niego korzystać. Jeśli chcesz udostępnić na licencji Creative Commons swoje zdjęcie kotka, musisz się zastanowić, na jakich warunkach chcesz to zrobić. Jeśli zgadzasz się, by inni internauci mogli korzystać z niego bez ograniczeń i zależy ci tylko na tym, żeby wszyscy wiedzieli, że to ty jesteś jego autorem, wybierasz uznanie autorstwa. Jeśli zależy ci na tym, by inni nie mogli zarabiać na twoim zdjęciu, wybierasz użycie niekomercyjne. Jeśli nie chcesz, by ktoś modyfikował twoje zdjęcie, na przykład zrobił na jego podstawie kolaż, wybierasz bez utworów zależnych. A jeśli zgadzasz się na modyfikacje, ale chcesz, by ich efekty były udostępniane w ten sam sposób co twoje zdjęcie, wybierasz na tych samych warunkach. Te 4 warunki możesz porównać do klocków, z których budujesz licencję Creative Commons. Jeśli więc zależy ci, by wszyscy wiedzieli, że ty jesteś twórcą zdjęcia z kotkiem i zgadzasz się, by inni mogli je wykorzystywać i zmieniać, pod warunkiem, że dzieła, które w ten sposób powstaną, będą rozpowszechniane na tych samych warunkach, co twoje zdjęcia, wybierasz licencję uznanie autorstwa na tych samych warunkach. A jak to zrobić w praktyce? Wejdź na stronę creativecommons.pl. Najpierw kliknij w baner Wybierz licencję dla swojej twórczości. Następnie przejdź do wyboru licencji i postępuj zgodnie z instrukcjami, które się pojawiają. Licencje Creative Commons chronią prawa twórców i w czytelny sposób informują o zasadach, na jakich można korzystać z ich utworów. Możesz znaleźć treści na licencjach Creative Commons za pomocą zaawansowanego wyszukiwania w Google czy w serwisach Flickr, SoundCloud, YouTube i Vimeo. The Arab world has countless creative people and intellectuals that can inspire us with their writing, art, music, research, and discoveries. Such creativity is a treasure that should be shared with the world. A lot of creative people want to share their ideas so they can grow and develop. This piece of writing is brilliant. Can we work together? Wow! Can we sample your tune? Oh, look at this. May I share your art on my blog? How genius. Can I use your formula? The internet makes this possible, but strict copyright regulation sometimes gets in the way. Meet Creative Commons.
Creative Commons encourages content creators to collaborate and share their work with others. This way, together, we can maximize the power of the internet, nurture a spirit of innovation, and encourage exchange of experiences and culture. Creative Commons offers a series of content rights licenses that are built on copyright laws. They spell out how you want your work attributed and shared while still protecting your creative rights. What are the licenses? This sign attributes the work to its owner. How do you want to be known? This sign prevents the user from using the creative work for commercial purposes. This sign indicates that the user can use the work but cannot apply any changes to it. No remixing. This sign gives the permission for modifying and distributing the creative content, but the user must share their work under the same terms as the original. Keep it moving forward. So how do you get a license for your work? Easy. Visit www.creativecommons.qa or creativecommons.org. Go to the licensing section and answer a few simple questions about how you want to share your work. Allow commercial uses of your work. Allow modifications of your work. Select a license. Click Submit and you'll generate a code for your license that you can easily apply to almost any digital work. Now your work can be shared openly and you will have the confidence your rights are respected. You can even search for other works under Creative Commons. It's a worldwide community. Share your ideas for the whole world to discover them. Help unlock the massive potential within the Arab world and share it with everyone. Creative Commons. When you share your creativity, you're enabling people anywhere to use it, learn from it, and be inspired by it. Take the teacher who shapes young minds with work and wisdom from around the globe, and the artist who builds beauty out of bits and pieces she finds online, and the writer whose stories use ideas and images crafted by people he's never even met. These people know that when you share your creative wealth, you can accomplish great things. They and millions of other people all around the planet are working together to build a richer, better, more vibrant culture using Creative Commons. To understand Creative Commons, you need to know a little bit about how copyright works. Did you know that when you create something, anything, from a photograph to a song, to a drawing, to a film, to a story, you automatically own an all rights reserved copyright to that creativity? It's true. Copyright protects your creativity against uses you don't consent to. But sometimes full copyright is too restrictive. What about when you want all those millions and millions of people out there to use your work without the hassle of coming to you for permission? What if you want your work to be freely shared, reused, and built upon by the rest of the world? Luckily, there's an answer. Creative Commons. We provide free copyright licenses you can use to tell people exactly which parts of your copyright you're happy to give to the public. It's easy. It only takes a minute and it's totally free. Just come to our website and answer a few quick questions like, will you allow commercial uses of your work? And will you allow your work to be modified? Based on your answers, we'll give you a license that clearly communicates what people can and can't do with your creativity. You don't give up your copyright, you refine it so it works better for you. Welcome to a new world where collaboration rules. It didn't even exist just a few years ago, but now there are millions and millions of songs, pictures, videos, and written works available to share, reuse, and remix, all for free. Want to work together? Then join the Commons. Creative Commons.
Med den här filmen ska vi ge er en kort introduktion i hur Creative Commons fungerar och vad Creative Commons innebär. Jag heter Kristina Alexandersson och jag är projektledare för Webbstjärnan. Creative Commons är ett licenssystem som bygger på upphovsrätten. Och för att man ska förstå Creative Commons måste man förstå upphovsrätten. Om man förenklar upphovsrätten väldigt mycket så innebär det att den som skapar någonting, musik, film, en bild, den får upphovsrätt och den får också ensamrätten att bestämma hur det här som han eller hon har skapat ska få användas av andra. Om andra ska få sprida det eller inte, om andra ska få bearbeta det eller inte. Och det innebär att om du vill använda material som någon annan skapat och som är skyddat av upphovsrätten och allt material som skapas och som uppnår verkshöjd, det skyddas av upphovsrätten, då måste du be om tillstånd eller om lov. Du måste fråga om lov. Så när du vill använda bilder som du har hittat på Google så måste du kontakta fotografen och fråga, får jag använda den här bilden? Och det där kan vara ganska komplicerat. Det är inte alltid man får tag i personerna. Webbplatser försvinner och man hittar inte kontaktuppgifter, man hittar inte telefonnummer och så vidare. Och då är Creative Commons en genväg kan man säga. För att Creative Commons som licenssystem, den vänder på de här villkoren. Så istället för att du måste fråga om lov först så har du fått tillståndet att använda det utav den som har skapat materialet. Så länge du följer de villkor som han eller hon har lagt på verket. Och för att det ska vara tydligt hur man får använda så finns det 4 stycken villkor som följer med det här licenssystemet. De 4 villkoren är: det första som är grundläggande är erkännande. Det är ofta de här villkoren symboliseras med symboler och då är det en rund ring och i mitten står en människa. Det innebär helt enkelt och kort och gott att du måste tala om vem det är som är upphovsman. Du måste erkänna upphovsmannen. Och det måste du göra. Det här villkoret följer med alla licenser. Och det kan du inte avtala bort enligt Creative Commons. Sen finns det 3 villkor till som den som lägger på en licens kan välja att lägga på sina verk eller inte. Det andra villkoret det handlar om heter icke-kommersiellt och det handlar om att vi vill inte tillåta kommersiell användning. Du kan begränsa användningen. Så eftersom du har upphovsrätten som skapare så kan du säga så här, nej men jag vill inte att man ska få använda mina verk i kommersiella sammanhang. Och då kan man lägga på villkoret icke-kommersiell. Och det är en rundring och i mitten ett dollartecken som är överstruket. Du får inte använda det för kommersiella sammanhang, du får inte tjäna pengar på verket. Sen har vi det tredje villkoret som handlar om bearbetningar. Man kan alltså bestämma hur och om man vill tillåta bearbetningar. Lägger man på villkoret dela lika som är en rundring och i den runda ringen så är det en pil som går i en rundring och som nästan går ihop. Så tillåter man bearbetningar. Men under villkoret att om du bearbetar mitt verk och så vill du sprida din bearbetning, då måste du sprida bearbetningen utav mitt verk under samma villkor, alltså under samma Creative Commons-licens som du fick ta del av mitt verk, som du fick bearbeta mitt verk under. Så man alltså kan tvinga på bearbetningen en Creative Commons-licens med det här villkoret. Sen har vi det fjärde villkoret som är inga bearbetningar. Det är en rund ring med likametstecken. Det innebär att du får inte bearbeta verket. Du får använda det fritt, du får sprida det, du får kopiera det, men du får inte bearbeta det. Utan det ska spridas så som det var. De här 4 villkoren kan man sedan använda och plocka ihop och så bildar det 6 stycken olika licenser som ger den som vill använda någon annan skapande olika möjligheter. De 6 licenserna är Creative Commons erkännande. Det innebär att du får använda verket fritt så länge du erkänner upphovsmannen. Så länge du talar om vem som är upphovsman. Sen får du använda det fritt, du får bearbeta det, du får använda det i kommersiella sammanhang. Sen har vi nästa licens, erkännande på samma villkor. Det innebär att du får använda verket fritt så länge du erkänner upphovsmannen, talar om vem det är. Och om du bearbetar verket och vill sprida din bearbetning så ska du fortsätta att sprida bearbetningen under samma villkor. Alltså erkännande dela lika. Du får använda det fritt i kommersiella sammanhang, du får tjäna pengar på verket. Den här tredje licensen, erkännande inga bearbetningar. Den innebär kort och gott att
Du får använda verket så länge du talar om vem det är som är upphovsmannen och så länge du inte bearbetar. Men du får använda det i kommersiella sammanhang fritt. Den fjärde licensen innebär erkännande icke-kommersiell. Det innebär att tala om vem det är som är upphovsmannen och använd inte verket i kommersiella sammanhang. Den femte licensen är erkännande icke-kommersiell dela lika. Det innebär att du måste erkänna upphovsmannen. Du får inte använda det i kommersiella sammanhang och om du bearbetar verket och vill sprida dina bearbetningar av verket så måste du fortsätta att sprida dem under samma Creative Commons-licens. Erkännande, icke-kommersiell, på samma villkor eller dela lika. Den sjätte licensen, erkännande, icke-kommersiell, inga bearbetningar. Den innebär kort och gott, tala om vem som är upphovsmannen, använd inte verket i några kommersiella sammanhang och bearbeta inte verket. Det innebär alltså att du får använda verket fritt och sprida det, kopiera det, men du får inte göra något annat med verket. De här 6 licenserna, det som är smart med dem, det är att de bygger på 3 nivåer. De bygger dels på de här, en enkel text med symboler som vi ska förstå. Och sen finns det en juridisk text som ska hålla i domstol, som är ett avtal. Och det avtalet ingår du i och med att du använder material som ligger under Creative Commons. Och sen finns det en tredje nivå som är gjord för maskinerna, för datorerna, metanivån, där man ska kunna hitta, så att ni ska kunna hitta material som ligger under Creative Commons. Creative Commons tar inte bort upphovsmannens upphovsrätt. Man har fortfarande sin upphovsrätt kvar, men man har gett vissa rättigheter att använda, sprida, bearbeta verket utifrån de här licenserna. Så när du använder material som ligger under Creative Commons så är det viktigt att du följer licensen, för annars kränker du upphovsmannens upphovsrätt. Licenserna följer med verket och de följer med verket lika länge som upphovsrätten. Och därför är det viktigt att när du använder verk som är licensierade att du följer det avtal som faktiskt följer med verket. Så säg att du vill använda en bild som ligger under Creative Commons. Säg att den ligger under licensen erkännande, icke-kommersiell, dela lika. Då är det så att säg att du vill använda det på din blogg. Då lägger du upp den på din blogg. Och sen under bilden så talar du om vad bilden heter. Du talar om vem som är upphovsman och du talar om vilken licens du får sprida det här verket under. Erkännande, icke-kommersiell, dela lika i det här fallet. Och sen så ska du länka den informationen så att den som kommer efter dig och som vill använda det här verket ska kunna veta var hittar jag bilden, var hittade du bilden ursprungligen, var hittar jag mer information om upphovsmannen och var hittar jag mer information om hur jag får använda det här verket. Och då länkar man till den enkla texten utav Creative Commons. Vill du lära dig mer om Creative Commons och förstå hur Creative Commons fungerar mer grundligt så har vi på stiftelsen eller.se gett ut en internetguide som heter Copyright Copyleft som du kan ladda hem eller läsa på nätet. Vi har på webbstjärnan mer information om Creative Commons och på creativecommons.se kan du också läsa mer.